And my name is Дживанатх. I'm originally from the United States of America, and I live in Sridham, Mayapur at the moment for the last year. One second, I have translate. Хари Кришна, меня зовут Хари Кришна, меня зовут Дживанатх. Изначально из Америки, и последние несколько лет я живу в Майяпуре. Okay, I think since there seems to be just yourself and one other person listening, right? That's basically the gist of it. I just thought maybe we could talk a little bit about the original topic was enthusiasm in devotional service. Поскольку здесь не так много народу, всего мы с вами, еще один человек, изначально мы думали поговорить об энтузиазме в преданном служении. So Srila Prabhupada and especially Rupa Goswami in the Nectar of Instruction stress the importance of enthusiasm. Шрила Прабхупада и Рупа Госвами в Нектаре наставлений подчеркивают важность энтузиазма. Srila Prabhupada says there are three things required for success in Krishna consciousness, and you must always rely on them. And the first thing he mentions is enthusiasm, then determination and patience. Шрила Прабхупада говорит, что есть три вещи, которые являются основой успеха сознания Кришны. И первый из них – это энтузиазм, затем решимость, и третье – это терпение. And in the Nectar of Instruction, Rupa Goswami mentions that utsahan is the first thing that he mentions as enthusiasm. So obviously, to become successful in Krishna consciousness, enthusiasm plays a large part. Первое, о чем говорит Рупа Госвами в Нектаре наставлений, это утсаха, энтузиазм. Поэтому очевидно, что для того, чтобы продвигаться в сознании Кришны, очень важное место играет энтузиазм. In the material world and in the spiritual world, one does not succeed unless he's enthusiastic. Ни в материальном, и в духовной жизни невозможно достичь успеха, если у нас не будет энтузиазма. So nobody in the material world sets out to make $1 million and very lazily and haphazardly achieves that goal. He must be enthusiastic in order to achieve that goal. Например, даже если в материальной жизни человек поставит себе цель заработать $1 миллион, если он будет такой расслабленный в своих попытках достичь ее, то вряд ли он достигнет ее. Должен быть энтузиазм. So, in all spheres of life, to be successful, we must have enthusiasm. Поэтому во всех сферах жизни для того, чтобы достичь успеха, необходимо иметь энтузиазм. There are certain stumbling blocks to enthusiasm, and the mind is the major stumbling block. Есть определенные камни преткновения для того, чтобы быть полным энтузиазма. И главный в этом из этих камней преткновения является ум. So when we notice within ourselves a lack of enthusiasm, it's usually due to one of the 6 enemies of the mind. И когда мы наблюдаем в себе недостаток энтузиазма, чаще всего это бывает благодаря влиянию одного из врагов ума, из 6 врагов ума. So that's lust, anger, greed, illusion, enviousness, and madness. Это вожделение, гнев, зависть, жадность, иллюзия и безумие. So these enemies attack our mind and take over our consciousness, particularly when we lack enthusiasm. И эти враги нападают на наш ум и похищают наше сознание. И в частности, это проявляется, когда мы теряем энтузиазм.
So having enthusiasm is like having a good immune system. It'll ward off the disease. And the disease to devotional service are these elements that attack our mind and stop us from feeling any kind of ecstasy, which then slows down our enthusiasm. И таким образом нужно иметь хорошую иммунную систему, чтобы защищаться от этих врагов, которые нападают на наш ум, и это проявляется в том, что наш энтузиазм падает. Now, enthusiasm obviously wanes, as in when we first come in contact with Krishna consciousness, we are given a jolt of the bliss that is about to happen if we follow the process sincerely. И этот энтузиазм впервые мы начинаем ощущать, когда мы только приходим в сознание Кришны. Это некий отблеск того, что нас ожидает, если мы будем искренне следовать методу сознания Кришны. But unfortunately, the way that works is Krishna gives us that taste to get us attached, and then he takes it away to see just how sincere we really are. Но штука в том, что Кришна сперва дает нам намек на этот энтузиазм, а потом собирает его для того, чтобы проверить, насколько мы искренни. When we first come to Krishna consciousness, the anticipation of this bliss is something that we look forward to, so we get very excited. Когда мы приходим в сознание Кришны, то предвкушение того, что же нас ждет впереди, поддерживает нас в сознании Кришны. So how to maintain that feeling of looking forward to your spiritual life? Как же поддерживать то чувство, которое мы так ищем в духовной жизни? That's a real challenge because basically there are short-term and there should be long-term goals in Krishna consciousness. И это довольно серьезный вызов, потому что у нас должны быть и краткосрочные, и долгосрочные цели в сознании Кришны. The long-term goal is obviously to develop Krishna prema and go back to Godhead. Конечно, очевидно, что долгосрочные цели – это развить Кришну и вернуться назад к Богу. And the short-term goal is to endeavor to follow this process that Srila Prabhupada has given us as enthusiastically as we can. А краткосрочные цели – это следовать методу сознания Кришны, который дал нам Шрила Прабхупада, с максимальным энтузиазмом. So when you're a new bhakta, you enthusiastically look forward to every different aspect of the process. Когда мы только новые начинающие бхакты, то мы с энтузиазмом смотрим на любые аспекты практики сознания Кришны. The chanting, the dancing, your japa, prasadam, the association are all different aspects in the very beginning that we relish every moment of. Повторение джапы, киртаны, общение с преданными, прасад – все это те вещи, которые мы вначале с огромным энтузиазмом наслаждаемся. So how to maintain that? That's really what we're all about, because this process is not something that delivers pure prema for Krishna immediately. It entails a lot of energy and work and enthusiasm. Как же поддерживать этот энтузиазм? Потому что сознание Кришны не такая штука, что дает Кришне прему немедленно. Нет, требуется много работы, и для этого требуется большой энтузиазм. Now, one of the keys for every individual, because we're all so different, we have different tastes that we get that we feel enthusiastic about. Поскольку мы все разные, то энтузиазм нас возбуждает разные вещи. That's where we need to focus our
our direct energies and saying, am I still feeling this? Am I still enthusiastic? Like for some it's kirtan, for some it's japa, for some it's prasadam, for some it's the association or the books, Prabhupada's words, his lectures. Everyone has something they really connect with that they look forward to each day of their spiritual life. Поэтому каждый должен понять, что же это такое, джапа, или же книги Шрилы Прабхупады, лекции, киртаны, общение с преданными, прасад. Что же это такое, что позволяет нам продолжать дальше наше духовное развитие каждый день? So, by concentrating your enthusiasm through those different activities, like if you're a big kirtan person, you don't really have to push yourself for the enthusiasm. It generates naturally. Or your japa is not something you like, something you make to do. But what if you actually sat down and said, you know what, I can't wait to chant this japa. That gives you a better shot at actually chanting nice rounds. И, например, если вы хорошо поете киртаны, то, может быть, вам нет никаких необходимости прилагать усилия для киртаны, но у вас могут быть сложности джапа. И вот этот энтузиазм во время киртана будет вдохновлять вас дальше продолжать джапу. Did I come through okay on that? Because you're breaking up. No, you're okay. It's okay? Yeah. And it's breaking up big time. Okay, so back to the process here. We got to figure out why we like what we like, in other words. Например, можно подумать, ну почему нам нравится то, что нам нравится? And unfortunately, the other situations, sometimes you need to fake it until you make it, which is an expression. You need to put yourself into position to allow this ecstasy to come through you. Но в других ситуациях это может быть не очевидно, и вам нужно сделать что-то для того, чтобы этот экстаз начал проходить через вас. So one of the joys of devotional service and chanting japa and kirtan and prasadam is that it is ecstatic. И что же такое пробуждает экстаз в этих методах сознания Кришны, джапа, прасад или киртаны? If you're walking around with a mopey look on your face, you look all down, and you see sometimes in kirtans, people are just, they have like a snarl almost, like they're missing something. They're not allowing the nectar to come through. So don't be like that. Don't be someone that tries to stop your ecstasy. Allow it to come through. То есть вы можете видеть, что кто-то ходит таким смурным лицом, и не позволяйте, или же кто-то поет киртану не в экстазе, не позволяйте, если у вас есть энтузиазм, не позволяйте этому экстазу уходить. These different activities given to us by Srila Prabhupada were not given to us as chores. These are simply ways that we can advance ourselves in Krishna consciousness. These aren't the do this or, it's a bad thing. It's a good thing. It's only a good thing. There's nothing negative about any of those processes. На самом деле все эти методы сознания Кришны – это не какая-то рутина, и нет чего-то, что плохое и хорошее, это все хорошее. I mean, the essence of spiritual life, what this is all about, is trying to remember Krishna. Суть всей духовной жизни – это стараться помнить Кришну. So, if you're not feeling enthusiasm, you're not remembering Krishna. Because with this remembering Krishna, who is our protector, who is the most wonderful person in the world, these will make you smile when you think of this. These will make you feel enthusiastic. So if you're not feeling that enthusiasm, it means you're simply not remembering Krishna.
И на самом деле, если вы не испытываете энтузиазм, значит, что вы не помните Кришну, потому что Кришна самый замечательный защищает нас. Поэтому, если вы не и это вызывает энтузиазм, поэтому, если вы не испытываете энтузиазм, значит, вы не помните Кришну. Now, because our process is something that is repeated daily, as in we chant 16 rounds every day, we attend Mangal Artik if we have that opportunity, or you do your service at home every day. So it's something that's done every single day. So with that, there's a chance that you could become apathetic to it. You cannot accept it for the wonderful experience that Prabhupada has given us. You can just sort of take it for granted. That is a very dangerous path. И поскольку это джапа и все остальные вещи, то, что мы делаем каждый день, есть возможность стать немножко апатичным. То есть можно понять, перестать понимать, что это такая потрясающая вещь, которую нам дал наш Прабхупада. We have to keep that always in mind. What is our alternative? We came to Krishna consciousness because there is no other alternative. There is nothing else that's going to make us happy in this material world. If we tend to forget that, we start to drift away. Why did we become a devotee in the first place? Если мы забываем по поводу относительно того, что же еще нам искать в материальной жизни, кроме сознания Кришны, если мы забываем это, то потихонечку мы сможем начать уходить от духовной жизни. So, as we know, the mind is always going in different directions. We know as we're chanting japa, so many different thoughts are coming and you're thinking, where is this coming from? So the mind is always pulling in different directions. And when it pulls us away, that's when we lose our enthusiasm. We start to think, you know, this is just another activity. It's kind of all the same. It's not. И ум, как известно, постоянно странствует то туда-сюда и во время джапы. И когда он куда-то забредает, им начинает говорить, ну, примерно это все одно и то же, что то, что это. Но это не одно и то же. If you think about it, if somebody said to you, you know what, next week you have the opportunity, you're going to get $1 million. Now, of course, you're going to be really excited. You're going to plan how you're going to spend it. It's going to be so wonderful counting the days down. Well, Srila Prabhupada has given us this opportunity. He is saying, you can go back to Godhead, follow this process with enthusiasm, and here is what you get. Представьте себе, что если кто-нибудь вам скажет, что вот на следующей неделе вы получите целый $1 миллион, какой бы энтузиазм вы испытывали, и начали понимать, как я его потрачу, то есть все. Это ведь то же самое, Прабхупада говорит, вы вернетесь в этой жизни назад к Богу, поэтому нужно относиться и испытывать энтузиазм относительно этого. So Prabhupada says, chant, dance, and be happy. And now that is a very, very simple process. Now, if we take that literally, who would not be enthusiastic to chant and dance and be happy? Прабхупада говорит, повторяйте, святые, пойте, танцуйте и будьте счастливы. И мы должны принять это буквально, мы действительно должны петь, танцевать и быть счастливы. This whole process is so ecstatic. We got to remember that. You have to remember what the opposite end of the spectrum is. You'll get a little small drop of a taste of happiness in the material world. That is not good enough. That's why we became devotees. Now, the process given by Srila Prabhupada is one of ecstasy. Now, who wouldn't, when offered the chance to be ecstatic, be really enthusiastic to get that? И на самом деле мы должны помнить, что мы уже пробовали пытаться найти счастье в материальной жизни, но это не приносило никакого счастья на самом деле. Поэтому мы должны следовать этому методу, и потихонечку мы развьем энтузиазм. Now, one of the nice keys in devotional service is if you want to be enthusiastic, then associate with devotees who are enthusiastic. They will help carry you during those times when you're not so much feeling it. You'll look at them, you'll associate with them, and they'll lift that level right back up, and you'll forget how you were about to be not enthusiastic. И одним из ключевых факторов для того, чтобы поддерживать энтузиазм, это общаться с преданными, которые испытывают энтузиазм. И просто общаясь с ними, этот энтузиазм передастся вам, и вы забудете, ну как же, то, как можно не испытывать энтузиазм.
So basically, just remember, this is an opportunity to go back to Godhead that we've been given. And we're on the train heading back. Now, that to me is something to go, woo, 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 get excited about. So that enthusiasm should carry over. Be conscious of the fact of what we are doing, why we are doing, and then this enthusiasm will stay with us for the rest of our time in this life. И на самом деле мы должны постоянно помнить, какая же замечательная вещь, то, что мы вернемся к Богу. И поэтому мы будем помнить, понимать, что мы делаем и для чего мы это делаем. И поэтому энтузиазм останется с нами на всю жизнь. So that's it for enthusiasm. I kind of chose that. I know I'm keeping it short and sweet because one of the only things I have going for me in Krishna consciousness is a little bit of enthusiasm. People say, how can you be so happy? And I'm thinking, how can you not be happy? Your opportunity to go back to Godhead, to associate with other devotees, it's such a wonderful, wonderful chance to get out of this material world, to end this suffering. And, the opportunity is there. Don't blow it. Stay connected and be enthusiastic. И часто люди спрашивают, почему у вас такой энтузиазм? А я не понимаю, почему не иметь энтузиазм? Это же такая потрясающая возможность вернуться назад к Богу, общаться с преданными. Поэтому идите по этому пути и поддерживайте свой энтузиазм. Okay, so that's it. The two prabhus that are here. Hope you have the other prabhus listening. I don't know. Yeah, it's her. It's my lady. She's listening here. Oh, okay. Very good. So let's have a discussion then, because I've kind of said all I feel like saying about it. I can try switching her on. Maybe it will work. Okay. Let's try. Ирина, попробуйте включить микрофон и камеру. I'm not sure it will work, but anyway, let's try. Okay. Just a few seconds. No problem. Yeah. Oh, she's There coming. you go. Up. Fine. Yeah, let's see what happens. Так, я не знаю. Ирина, что-то вы, наверное, у вас не в ту сторону смотрит микрофон. Вот. Вот. Харе Кришна. Вот. Hare Krishna. Hare Krishna. Oh, look at this. This is neat. So you're telling me, like, if there was 20 people here now, there'd be like 20 pictures, huh? That's pretty cool. The maximum number of pictures is 4. Ирина, если есть вопросы, можно задавать. Oh, I see. Okay. Okay. Ну, вопросов, наверное, нет. Мне очень вовремя про энтузиазм, потому что иногда он пропадает. И спасибо, что делитесь этим. Спасибо, то, что делитесь своим энтузиазмом сейчас. Я теперь еще раз убедилась, где его брать, когда он пропадает. Спасибо вам, Вишамати Прабху, за то, что меня поддерживаете. У меня, может быть, особо... Maybe I don't have too many questions, but actually this presentation on the topic of enthusiasm is very, very relevant for me, because I was just wondering how to regain the enthusiasm, and now I could understand that I just should associate with enthusiastic people. Thank you very much for your enthusiastic presentation. Oops. Oh, you're back. Yeah, I didn't actually hear anything you said, unfortunately. It broke up big time. Probably because the picture is too big. I mean, yeah, no. Should I repeat it, Jivanath Prabhu? Can you hear me? I heard you say that, yeah. Should I repeat what you said? It's not really happening.
Yeah, I didn't hear anything you said. Picture went off and the sound went off. Yeah, okay. I'll repeat. She was thanking you for giving such a enthusiastic presentation, because actually it was the point when she was sort of losing her enthusiasm, and so she understands that in order to regain the enthusiasm, one has to associate with enthusiastic people. Thank you. She thanks you for that. Yeah. Where is Mataji located? She stays in Moscow. So she gets to associate with that sannyasi who's really, really fired up. Which sannyasi? Sorry. I can't remember his name. He was here for Gaur Purnim. He used to be in the Navy. I remember him saying that. And he's super fired up. Yeah. Прабху спрашивает, вы как там общаетесь с Бхактивинодом Кришной Махараджем? У него куча энтузиазма. Нет, к сожалению, не общаюсь. Я с вами. Unfortunately, she doesn't associate with him. His name is Bhaktivinoda Krishna Goswami. Yes, that's it. Yeah, he's very, very enthusiastic. У него очень большой энтузиазм. That is something you tend to associate with like-minded people. So if you're in your heart, because Krishna's in your heart, he knows what you really want and what you really need for your advancement if you're sincere. So if you have that desire to associate with like-minded, sincere people who are enthusiastic about their devotional service, Krishna will provide that for you. На самом деле, нам нужно общаться с теми, кто имеет подобный склад ума. И если вы искренне, тогда Кришна вдохновит это сердце, и Он пошлет вас к вам тех, кто будет поддерживать вас энтузиазм. А с равными же тоже, наверное, да, такой же эффект. Не обязательно же со старшими. Равные же также могут вдохновить. She's asking whether we should derive enthusiasm only from association with senior devotees. She's asked, can we derive enthusiasm from associating with peers? Absolutely. Just because one is senior doesn't mean they're going to be generally enthusiastic. Yeah, absolutely. It's I'm here in Mayapur, and like nothing brings a smile to my face more than seeing all these young bhaktas jumping around and having a great time in devotional service. That enlivens me. На самом деле, абсолютно не обязательно черпать энтузиазм от общения со старшими. Например, я здесь нахожусь в Майпуре, я вижу этих исполненных энтузиазма молодых бхакт, и это очень сильно вдохновляет и меня. А вот насколько важно найти какое-то преданное служение вот по душе, какое-то дело, которое нравилось бы мне и было бы как-то на пользе санги и вообще для Кришны тоже хорошо. She's asking, how important is it for developing enthusiasm to find a particular service which one would like and which would also be something useful in Krishna's seva? That's the greatest question. That's the question everybody always asks when we talk about enthusiasm, because it's easy to be enthusiastic if you're doing something that you like, something that's like, this is me, this is so me. It's easy. Это на самом деле важная штука, потому что это действительно такая вещь, что гораздо проще поддерживать энтузиазм, занимаясь тем, что нам легко дается. Это проще. But there will be times in your devotional life where you will be given service that maybe you don't really want to do. That's where Krishna is really testing you. How sincere really are you? Because not every service is going to be wahoo! It's just not going to be like that. But if you're sincere and you really just say, Krishna, whatever you give me, I will do. But Krishna knows your heart. Like myself, I've distributed books all my life.
That's what I've done. All my spiritual life, when I was active in service, it was through book distribution. So now Krishna's letting me finish off with that here in Mayapur. But whatever it is that I was asked to do, is like, that's what I will do, because it's devotional service. Devotional service in itself is very enjoyable. На самом деле, то есть, действительно, хорошо, и можно использовать все. But obviously, oops. Yes. You still there? Yeah, let me translate, okay? Yes. So, значит, Прабху говорит, что на самом деле будут времена, когда нам будет давать служение, которое будет нам не очень легко даваться, но тем не менее Кришна проверяет нашу искренность. Например, я всю жизнь распространял книги, и это давало мне очень большой энтузиазм, но здесь, когда я перебрался в Майяпур, здесь мне приходится делать другие виды служения. И на самом деле мне все равно очень здорово, потому что просто возможность заниматься преданным служением такая потрясающая штука, и это дает мне энтузиазм. So what I would say in response to that also is keep in your hearts, if you kind of know what your propensity is, what you would really like to do, then you must pray with all sincerity that, please Krishna, allow me to do this, because Krishna knows too, he knows you. So he was going to say, she's good at this, or he's good at this. This is what I will hopefully get for them to do. But sometimes it doesn't always work out like that all the time. Unfortunately, that's your test. That's your test, is just see how sincere you are. Can you be enthusiastic doing something you don't really want to do? That's a test. That's a big test. There have been times I've had services that I'm like, all right, I can do this, but this isn't really what I want to do, but I know I could do this, so I will do it. And then another thing leads to another thing, and then hopefully you can get some service that this is so me. This is so me. And then I can go 100% full bore into it with all the enthusiasm. But, if you keep your enthusiasm throughout every other activity in devotional service, then Krishna will provide that for you. Be really sincere and enthusiastic in your japa. If you're in kirtan, another situation. If you're at home or get to go to the temple, then be enthusiastic. Don't be someone that just is like the wallflower who's nonchalant about the whole thing. You got to really. It's like swimming upstream. Once you start to relax, you start going backwards. So you got to go hard, because Maya is coming at you hard. So there's no taking it easy. You've got to stay focused. You have to stay enthusiastic. На самом деле, если есть что-то, что мы очень хорошо можем делать, то нам нужно молиться Кришне, чтобы Он дал нам эту возможность для служения. Потому что будут времена, когда нам будет приходиться делать вещи, которые у нас не очень хорошо получаются, и Кришна проверяет нашу искренность, и нам нужно продолжать с энтузиазмом, тем не менее, делать это служение. И да, Кришна обязательно даст нам то служение, которое мы хотим, потому что Майя всегда может на нас напасть, и нужно всегда прилагать усилия. Спасибо. Thank you. Но у меня, наверное, больше нет вопросов. Probably I don't have any more questions. Thank you. Okay. All right, Prabhu. Well, thank you for the opportunity to be here. And sorry, yes, thank you. So sorry for that. Not so many people came, but anyway, those who wanted to come, they came. That's right. That's fine. All right, thanks so much, Prabhu. It was wonderful being in connection with some very nice devotees who I've seen you before, Prabhu, but Mataji, very nice to meet you. And that's it for me then. Thank you so much. And if you ever want me to do it again, maybe sometime, something I'd like to do is, because individual stories are things that I have some of, and I can tell a little bit of Prabhupada Katha if that's something that would be interesting. But
That's Yeah. about as far as I can go. Okay. Большое спасибо за эту возможность. you, На самом деле, Prabhu. рад познакомиться Thank you, с вами, Prabhuji. с Матаджи. Вот. И я могу тоже давать лекции, разные интересные истории про упады Катха, поэтому увидимся. Большое спасибо. So I switch the recording off, okay? Okay,